мать, блядь! Пизда нахуй! Warthog Defense reported that during the last Atacms attack in Kursk, a Russian S-400 air defense system is destroyed, and now we have a confirmation besides the Ukrainian general staff. The well-informed Telegram channel Dossier Shpiona reports that on November 23rd, a missile strike was carried out against the S-400 air defense system in the settlement of Bolshoye Zherovo in Kursk region. The strike was carried out using 3 Atacms ballistic missiles. The air defense system was in a non-combat state, undergoing repairs. As a result of the strike, the 92 N6E radar station and 2 launchers were destroyed. 5 officers from the division were killed, including the commander and the chief of staff, and 3 employees of AO Almaz Ante received fatal injuries. And this reportedly is the moment of the Atacms strike on an airfield in the Kursk region. Пиздец, ебать, там хуярит, блядь! Ебать! Твою мать, блядь! Пизда нахуй! Пизда нахуй! Funny and tragic at the same time. Russian soldiers on a buggy ran over a sapper who was trying to warn them about mines on the road. Машина, Валера, машина, тормози! Левее, блядь! Evacuating a wounded soldier even amidst enemy strikes just a few meters away. Place and time unknown. Just look how cool Ukrainian soldiers are. The 36th Marine Brigade repelled a Russian mechanized attack on buggies and quads in the Kursk region. A phenomenon occurring in more and more places. A lack of armored vehicles, and Russians resorting to buggies, quads, and Lada Niva-type vehicles. In recent months, Russian assaults in Ukraine have increasingly relied on unprotected or minimally protected vehicles. This shift stems from a combination of logistical challenges, high equipment losses, and strategic desperation. After over a year of intense conflict, Russia's stockpiles of armored vehicles, such as tanks and infantry fighting vehicles, have been severely depleted due to combat losses and maintenance issues. To sustain their offensives, commanders are forced to repurpose civilian trucks, tractors, and older military vehicles that lack proper armor. Another factor is the difficulty of producing new armored vehicles under heavy sanctions. With restricted access to key components like electronics and steel, Russia's defense industry struggles to meet the demand for modern equipment. Moreover, Russia's reliance on these vehicles reflects a shift in strategy. Many assaults are focused on overwhelming Ukrainian defenses through sheer numbers, often with minimal regard for casualties or equipment losses. These unprotected vehicles allow for faster, cheaper deployment of troops and supplies, but they come at a high cost in survivability. This approach highlights Russia's willingness to prioritize short-term gains over long-term sustainability, further showcasing the strain this war has placed on their military capacity. Over Sumy region, Ukrainian border guards destroyed 3 enemy drones with small arms. 1 Shahed 136 and 2 Herbera UAVs. The Kurakhove direction is the toughest on the front line. President Zelensky stated after hearing Syrsky's report. In the Zaporizhia direction, we see existing threats, but our defense forces of Ukraine control the situation. In the Kursk operation,
Our troops defend positions and inflict significant losses on the Russian army. Our task is to maximize the destruction of Russian potential near the border, the president said. The warriors of the 3rd Company of the 2nd Mechanized Battalion, 3rd Separate Assault Brigade, cleared Kapanki and captured 7 occupiers from Russia's 1st Tank Army. Recently, the Russians infiltrated the village of Kapanki and raised their tricolor flag. Мой позывной ВАР, я командир 2-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады. Вы с какого все подразделения? Первая танковая. Это ж хваленая первая танковая армия. Теперь хотелось бы услышать вечную вот это нытье, почему вы попали сюда. Расскажите, как тяжело вам было, что вас призвали? Нет, мы впоследствии. Вы бывшие заключенные? Да. Все? Нет, я последствием был. А какие статьи? У меня 4 эпизода по лишению прав и телесных повреждений. Ты? Телесных повреждений. Ты что, кому ты мог нанести телесные повреждения? Бабушку побил? Как давно зашли в тот населенный пункт, в котором вас взяли? 3 года назад. Слушайте, ну нюансы все, во-первых, запечатлить. Вас кто-то издевался, бил? Нет, нормально. Вы проходили ж на позиции, там куча ваших пацанов лежит, мужиков, пацанов. Да. Горы трупов. Ради чего, я не могу понять. Вы видели сегодня средний возраст парней, которые вас брали в плен и штурмовали населенный пункт? Да. Ну какой средний возраст, чтоб я не подсказывал? Пример. 35, 40. Ну, из тех, которые шли. А были 25-летние пацаны. И другая группа, она вся из 23, которая подбирала. Мы же просто там некоторые моменты понимаем, знаем и все остальное, когда вам просто говорят, у людей закончилась БК, то есть у вас. И вы говорите, нам надо отойти пополниться, у вас приказ только вперед, или обнуляем здесь, либо идете там с трупов, забираете БК с ножами, режьте хохлов. Это ж смешно. За нашими спинами наши города, наши семьи, наши дети. Все мы хотим хорошо жить, у нас прекрасная страна. А когда к нам курица-мутант заходит, двуглавый петух, и пытается нам прокачать и поставить под свои флаги, то живите, у вас мало проблем в вашей стране. А? Так как человек, который не может жить в нищете, может навязать другому точку зрения, что будьте как мы, ориентируйтесь на нас. Но это же смешно. Хорошая такая у нас эстафета вы передаете между собой. Ваши ощущения и ваше мнение, стоит ли сюда идти? Не стоит. Я хочу, чтобы война закончилась, чтобы я имел вообще. Мусора оставили в покое. Что кто? Мусора оставили в покое. Мы поговорили с вами. Слава Украине, мужчина. Знаете, что надо отвечать? Героям слава. Молоток. Ты получишь сникерс. Все остальные не получат сникерс. Давайте дружно. Слава Украине. Героям слава. Le Monde reports that France and Britain are discussing the possibility of deploying troops to Ukraine. The two nations are engaged in defense cooperation talks aimed at forming a core group of European allies focused on supporting Ukraine and ensuring broader European security. The scenario of sending Western troops to Ukraine is not only not off the table, but has gained momentum in recent weeks, the publication notes. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.